stay home alone. That is very good. Otthon maradni, egyedül. Ez nagyon jó. Otthon maradni. Egyedül. Az nagyon jó. To stay home alone. That's very good. When I was left home alone for a long time, I used to take out my mother's clothes and high heels. She always wore high heels because one of her ligaments was shortened. But the most exciting thing was the makeup kit. My mother looked the same when she put makeup on. I, on the other hand, could hardly recognize myself in the mirror. I thought I looked rather sexy. Anyám mindig tűzsarkút hordott, tehát meg volt rövidülve az egyik bokaszallagja. De a legizgalmasabb a sminkkészlet volt. Anyám a sminkját mindig ugyanolyan maradt. Én viszont alig ismertem magam a tükörben. Ha nagy leszek, én ruhatervező leszek, mondtam anyámnak, miközben a faiskolában gyomláltunk. Az UVB szűrő alatt, az ózonlyuk alatt, UVB szűrő nélkül, de akkor még nem tudtam a történet végét. Anyám biztos, hogy tudta, mert nem felelt. Egyszer csak rám nézett és közölte, akkor a ruharipari szakmunkásképzőbe kell majd menned. When I grow up, I'll be a fashion designer. I told my mother as we were weeding the nursery garden under the gap in the ozone layer without UV protection. I didn't yet know the end of the story. I think my mother did. Because she only replied after a long pause. She said, then you'll have to go to textile trade school. I always wanted to be a cashier because I thought cashiers had a lot of money. Then a forester, a gardener, also a pharmacist for the longest. But I always had a little odd jobs early on, so I was too tired to make my dreams come true. My first official job became a model at the University of Fine Arts, part-time. People assume that being a model is so romantic and that the models always sleep with the painters. Neither is true. It's very cold and the studio is extremely dirty and your limbs get numb. Már nagyon korán mindenféle munkát elvégeztem, és valahogy túl fáradt voltam ahhoz, hogy megvalósítsam az álmaimat. Az első bejelentett munkahelyem a képzőművészeti főiskola volt, ahol modell voltam 4 órában. Az emberek azt hiszik, hogy modellt állni az milyen romantikus, és a modellek mindig lefekszenek a festővel. Ez sem igaz. Viszont hideg van, koszos a műterem, és az ember tagjaik folyton elzsibadnak. Ha felnövök, ilyen mennyasszonyi ruhám lesz. Mondtam anyámnak büszkén. Majd meglátjuk, egyáltalán férjezni szed. We'll see if you even get married at all.
I always imagined my place was very clean and orderly. I didn't yet know the end of the story. I battle with piles. Piles quickly form everything, of everything everywhere. Book piles, piles of dirty dishes, laundry, bad memories. And it's so hard to get rid of them. Because you need to put things somewhere. Mindig azt hittem, hogy nálam tisztaság és rend lesz. Még nem ismertem a történet végét. Küzdök a kupacokkal. Kupacok képződnek nálam. Gyorsan. Mindenhol. Mindenből. De valahol csak elraktam a dolgokat. Anyám ordít a lakás másik végéből, hogy menjek már. De nincs kedvem. Hagyjon már mindenki a francba békén. Anyám azt felelte, hogy mindjárt kapok egy fülest, aztán majd békén lesz. My mother's yelling at me from the other end of the apartment to get going. I don't feel like it. How can everyone just leave me the hell alone? According to my mother, I will be slapped in the face in a minute. And that will leave me the hell alone. According to my mother, I make faces all the time. According to my father, I'm stupid, hunchback, and fat. I eat a lot. Do I have any idea how much it costs? Anyám szerint folyton grimaszokat vágok. Apám szerint hülye vagyok. Menjek megetetni a csokokat. De nem beagál a ruhába. Fiam? Flancolni? Azt tudtom. But not in these fancy clothes, my son. To show off. That you're good at. According to my grandma, we shouldn't pet the kittens too much because they'll get the runs. But it's so nice to pet them. And the little chicks too. Unfortunately, they protest more. And one of them broke a leg. Tessék olyan sokat fogdosni a kis tipákat, mert megfostosodnak. Olyan jobb megsimogatni őket. You're so old. Olyan öreg vagy, mondta a Nándi az iskolában. Nándi az első szerelmem. De nem velem jár. Az unokatestvérével jár Szilvivel, aki évvesztes, kövér és büdös. Nándi szerint minden lány büdös. Every girl stinks. According to my mother, my face is full of zits. And they should be treated. But I don't want to. Because it hurts the way she does it. She has a needle, and she keeps poking my face with it. And she laughs while I scream. Doesn't matter. Nobody can hear me. We live out in East Bumblefuck. Arcom csupa mit teszel? Azokat ki kell nyomni. Nem akarom, mert nagyon fáj, hogy csinálja. Tűt is használ, azon szurkálja az arcomat. És közben nevet, mikor kiabálok. Úgy se hallja senki. A testvéremet kötelező szeretni, mert a testvérem. De olyan nehéz, folyton túrja az orrát, és megeszi. És folyton ijeszteget. Én meg mindig megijedek. Pedig tudom, hogy pont azért csinálja. I have to love my sister.
because she is my sister. But it's so hard. She pisses me off all the time. She picks her nose, then eats it. She scares me all the time, and I always jump. Even though I know that's why she's doing it. According to my parents, my sister is very talented. A genius, nonetheless. According to my sister, I'm a nutcase. Because I cry if she listens to the stereo too loud while my parents are watching TV, listening to the radio, and scream at each other. They didn't yet know the end of the story. Did you grow up at a noisy place? Asks the ear specialist while examining my test results. Zajos helyen nőtt maga föl. I'm fourth generation immigrant, but I still don't feel myself at home. My great-grandfather migrated, sharply and cleverly thinking. He arrived to Hungary with a slab of bacon and a piece of bread to go with it. He was a shoemaker. And since my great-grandmother's father was also a shoemaker, he basically married into the shop and the tools. Then my grandparents, well, they had to move a lot. It's 56. Then my parents, as if they wanted to compensate for all of this, they have lived for 30 years in the same house at the end of nowhere. I think I have moved 8 times so far. I don't know where I feel myself most at home. Perhaps in a more Mediterranean place. Negyedik generációs bevándorló vagyok. De még most sem érzem magam itthon. Igazán. A dédapám jött kéleslátóan okosan. Egy darab szalonnával és a hozzávaló kenyérrel érkezett Magyarországra. Cipész volt, és mint dédanyám apja is cipész, beházasodott hát a műhelybe, meg a szerszámok közé. Nagyszüleim sokat voltak kénytelenek költözni. 56. Szüleim mintha ezt akarták volna egyensúlyozni. 30 évig ugyanabban a világvégi lakásban élni. Azt hiszem, eddig 8-szor költöztem. Nem tudom, hol érezhetném magam otthon. Talán egy mediterrán tájban? Sokáig próbálkoztam azzal, hogyan lehetne a szüleimmel együtt élni. 17 évig. Mégsem jött be. I've tried so hard to live with my parents for 17 years, but it didn't work out. I go home to visit twice a year. When I'm leaving, I always wave from the car. My mother stands by her gate. The sunlight glimmers on her glasses. She smiles and waves. And my heart grows heavy when I see her tiny figure disappear into the distance. But I'm still thinking, everyone can fuck off! Évente 2-szer hazalátogatok. Távozóban integetek az autóból. Anyám a kapuban áll. Szemüvegén megcsillan a fény. Mosolyogva integet. És nekem nagyon nehéz a szívem. Mikor kicsi alakja eltűnik,
a távolban. De közben mégis azt gondolom, hogy mindenki bekaphatja. Otthon maradni, egyedül, az nagyon jó. Otthon maradni. Egyedül. Az nagyon jó. To stay home alone. That is very good. To stay home alone. That's very good. Pilvax, members of Pilvax players, Eszter, Pakozdi, Roland, Udvari, Tényleg nagyon szép előadást tartottak. Well, I really enjoyed that show, and I hope everybody else who is here enjoyed it. And I want you to know that everybody who is here and who gave us this performance is spending his good and his own time to do something for this organization. I wonder how many of you knows what is that Hungarian bookstore and the organization is all about. We are not just having fun here, we are really working for a common mission. And that is the common mission is that we want to keep the Hungarian culture and the Hungarian language alive. Because if we are not starting from the children's, who we are giving education and speaking Hungarian to them and giving this kind of a performances as you heard now, the Hungarian language can disappear. So I am asking everybody to give us some support for that. I am not asking too much, this is not a big donation, but you know that if you are working for the common cause, then it will be all right for you if you can spare some donation for us. And just to show you how much I believe in the cause, I'm going to put $20 in that box. And so if somebody wants to open up that pocketbook, I would really appreciate it. So thank you very much and enjoy.